Yengwe ya gore nyaka ashe. Will you marry me is not a tool to silence the dissatisfaction of others. My name is David Mikkel, talking all things love, relationships, and family. I have noticed when we were asked this question about will you marry me? But the relationship itself, through some turmoil or when some issues jebe lo go reng re palla ke go di resolve ene ebile ka gare ga tsona go bo wena le an option ya gore mo mongwe wa rena o be a considera gore a ka lesa or ka ba nthola gore no let's rather go our separate ways. So as a way to remedy the situation o kwe motho a re no wona re re nyalane, somebody wa ya reka rini, mostly men re ke bolele from that side. Men will go and buy a ring, and then ge a bua namile o ra ngwana batho re na gona a re nyalane, hey 1 2 3 4, then ra shifted that entire focus ya mathata be re na le ona ra lebelelana le will you marry me ya gago. And sometimes e ba nthola gore two things ba bangwe ke taba gore re dumela gore ge re ka nyalana now go na le some sense of a spark that can be injected into the relationship. Number two, ba bangwe vele we are outright manipulative because wa tseba gore maybe ke one of those things tse be re bolela ka tsona and then o sena taba gore nga be re ga re ke be ke butshara mara where is this relationship heading? Ele tabela or no wena already wena mabaka ka moka be a feel all of a sudden now that gona le a threat over our relationship, then somebody will say will you marry me? So I want us to now look at what that essentially does mo godimo ga relationship ya lena ene ye e tshwana le di gifts tse re felang re di rekelana ge go ena le bothata. Look, there is a scripture in the Bible, a gift opens doors for the giver. So your gift ena le a way ya go thapisha pelo ya motho, but ge shetse pelo ela ya ka namile e thambile a ere gore namile wena o ignore ntwela be re bolela ka yona. What you are doing essentially is that jwale kae ge spedisere moya matlhong a tau ya tshwere serumula, you are bringing your gift not out of manipulation but as a principle ya goreng if I come with a gift will I not be received. I'm not manipulating you, and as you look at that gift it now becomes a symbol of forgiveness. O realize now with time namile ba bangwe ba masterile that art. Instead of us sitting down re bolele ka di issues tse lo re di re na le tsona ka relationshiping, o mongwe reka koloi, o mongwe reka whatever that you've been asking for, o mongwe reka di take, o reka whatever. Now that gift I sa no ba a gift ke bribery, and well, if you don't know what that does, go and follow Madlanga, you will see. Or now once somebody is motivated in a particular way or coerced in a particular direction, then you know they are no longer sober in the way that they are interacting with whatever is being proposed. So in the same way, like a relationship, to say ara tshwanela go berekisha such in order for us to jump or ignore the issues, re sweep under the carpet. Or instead of me focusing on the problem, that gift. So ya will you marry me? Maybe we need to agree on one thing. At the altar, in front of your family and your friends, and whichever system you belong to yon, religiously and otherwise, I pronounce you husband and wife. Nothing much changes. The only thing that happens is that now that you are official, there are certain battles that you are now going to face because we are no longer judging you on the basis ya mujolo ke mujolo. Mara mo lenyalong go na le a lot because ka gare ga mujolo it's just in our daysore ka lebaka la gore batho ba go ga mauto mafelong re apeletša o bitša bana ba batho dingwetse le mogonyana because relationship e bethe 8 9 10 years go be le bana bjale a re sa tseba gore na re o bitšeng because boyfriend sounds like we are re a go degrade because ka mogo leng galole wa basically wa ga borena. But now, from that day going forward, we are judging you on the basis of that commitment. That is why, if you happy, my dear, God forbid, like I've witnessed this firsthand. Tšela tša ne ba o bitša makoti, tšela ne ba o bitša mogonyana, ba tla ba tšere motho wa bona ba dira dilo go ya le ka mokgwa ba nyakang ebile go sena le mo ba go beileng. That is exactly what I'm trying to point. Or ge o sena le nyalana, from that day going forward, we are now interacting with you from that level of commitment. That decision poses on you a particular degree of expectations from both parties.
jwale officially le batho ba mo motseng or the witnesses ba tseba gore di-family tsela tse pedi di nyalelane. So because of this, one of the things that happens is that the intensity of expectations ya thoma ya gola. Well, imagine when those expectations they were escaping from reality ya gore ba na le mathata in their relationship. Le sa tloloela gore wena o rate bomma, wena o rate bana ba gesho, because the two of you le huma le tsenentse le na le a broken foundation. And I wanna come go re tlong go dira the expectations tsela tsa go tswa from your families. Rena re phela rena re clarity ya gore you are matured enough, so yeah, the decision ya gore le anyalana, it's, you know, but now o realize gore wele ntwele la lebeng le avoid le tlokopana le yona ko pele mara bjale bothata gore tabiwa le itšwile ditedu e na le njebe e le ye golo bale e le palela. And this has become one of the sources ja divorce, because people go in ele ba escape by the reality ya dilo tse ba palang go di solve. That is why now sometimes, because our judgment is based on monate wa thobalano, is based on the financial stance, is based on the red flags tse re di bolelang ka moka ga tsona, batho ba tsena ntse ba di bona mara because jwale ba dangla the carrot ba go fa ntwela be wena o inyaka namile o kitima ka yona ya ba re ya ba felong re te convince ka re awa mebibi e ka moka e yana. So o tsena ntse shetse. That is why gotelelo it becomes the order of the day, because o tsene ntse o thomile go gotelela gore botse re na le bothata. And bjale re nagana gore go nyalana go tlo bo solve. My dear, my brother, my sister, if your man or your woman o promiscuous ke taba tsela tsa gore o na le matho o na le matsogo bona go nyala a go to mo stopa from o dira ntwe. The only thing that is going to do go go dira an official mourner, because now le batho ka moka ba tseba. That is why now dilo tsa go tshwana le gore as long as a boya mo go wena, some of us re di bone beforehand rano itse gore ge a itla a ntse a le ka mogono ile David a dithatela basadi gore go nyala go tlo mo fetola. No, go nyala o ka se mo fetola. Instead when I go diela mmereko wa gore it looks as if when rena ge re ita on a sober state of mind to awa ino ba ile mathata le kopana lona, except when a pepelwe e kgarithele go shetse di vein ka gore sa le o goteletse from gale motho o go bontshitse le sa le girlfriend le boyfriend gore botse ana any gene ana any, you know, it is not in him or abe faithful, and it's not something that is working towards. So instead of you holding him or her accountable namile le chabela ka lenyalong ta go botse go realize gore ga botse re chabile puleng ra chabela mantorontoro jwale le ile se fako, because now the only thing that is going to happen right there is that we have made him or her official, and whatever that he is even outside and beyond the day of your wedding. That is why now we've got shocked a number of times. Sometimes even ka ko di funeraleng tsa rena, some of these extravagant things tell me diala aseta ba re batho ba afford ke taba gore ba nyaka go kithoba matsolo, because motho no wa robetšeng when they had time I think ba di phanako ya go ba rata jwale ba bona ka at this moment, but because there's no more opportunity for them to show them kindness namile e ba the last respect namile bo fetsa ba dira lutse dingwe tsa go makatsa wa humana le funeral ya bona e le ntongwe go, not because they can afford. So in the same way, some of these things you bona batho ba di dia, be it on the wedding day, be it's because they are trying by all means to cover up for the deficit, their ability to resolve their issues. Are chabele ka lenyalong. That is why lenyalo ke la batho ba babedi ba ba fodile ba lord they are complete. Will you marry me is not a tool. It's not a magic wand ya uno ringi Tesla Posla bafana ba magic ye lo re tlo no automatically na mile ya ri ya re lenyalo la lena or bophelo ba lena gwa monna le mosadi boloke ntwene ya leng yona, as long as a palela go go fetoga le sa le boyfriend le girlfriend lenyalo a le to mo fetola ni, because at the end of the day ba bangwe bile ga duele ka mo go dutsa maka ona re a nyala ra spela la kitulela mo le be le dutse gona. So in the meantime le tlo ba le gotelelane, and o mongwe gana mo o tswela pele nda tipsina ka bophelo wena o tlo be le wena phela mo explain wena o phela mo understand why, because dilo tše a di thomi o bentša e tswela le tsona go morago. So before you say yes I will marry you, before you accept go ba le ngwana, before you must ask yourself, does this person have it in them to commit themselves, because lenyalo should not be taken lightly. Asinto a udi age batho ba chelete, asinto a udi age batho ba bagolo. That is why now that's why the expectation ye tlo ba mo godimo ga lena, it is beyond just one day of weakness. So ntweni le nyaka go solve awa le tlo kopana le yona, but then you know after no bolela bjale e ba e ka reng no. Look, you owe it to yourself to be both authentic and honest. What happens with this, will you marry me?
ke will you marry me or ke ge motho a nyaka go se tšea maikarabelo a diketso tsa gae, ke ge motho a nyaka go avoida being held accountable. Bjale ba go fa ba the same person wa bja bolela a reng ba re ding certificate ke sa le bota reng ke ya monwana monna ko wa rena ba mosadi ko wa rena ba be ba tseba ntho ba e bolela, but you don't have to be that victim.